Hey guys, amigos, so here we have a piece of, I think it's a dragon, 1/4 scale dragon fist explosion. Esta es una parte de dragón. Well, que se quebró. Of course, as you can see, it was broken. Así que vamos a arreglarlo. So let's get this guy going and see what we can do. Okay, so it looks like it was glued before. Parece que sí lo habían pegado antes. So after taking all the glue out, ya después de que le quité todo el pegamento, it fits a lot better, a tighter fit, ya como que queda mucho mejor. We're gonna mix equal amounts, partes iguales. Okay, so equal amounts of the 5-minute epoxy, partes iguales del pegamento de 5 minutos. I'm gonna hold this for 5 or 10 minutes. Voy a mantenerlo aquí agarrándolo como unos 5 a 10 minutos. Alright, so here it is. Aquí está. And we are going to reinforce this, of course. Vamos a, ¿cómo se dice? Reinforzarlo. Okay, we're gonna get some nails. Vamos a agarrar unos clavos. Crazy glue, que es de pegamento cola loca. Okay, now we're gonna do the epoxy sculpt. Vamos a hacer la pasta. Partes iguales, equal amounts. Alright, we're gonna do the bottom half first. Vamos a hacer la parte de abajo primero, because the scales are gonna take more time. Porque las escalas va a estar un poco más difícil. Okay, let's start painting. Vamos a empezar a pintar. Matching color is always very difficult for me, but we do the best we can. Haciendo el color que ahora sí que se vea igual es un poco difícil para mí, pero pues hacemos lo mejor que se pueda. Alright guys, so here it is, aquí está. Until next time, hasta la próxima.